जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों 10th क्लास दी मैथ दी बुक द ज्योमेट्री सेक्शन chapter is triangles in which we are going to do theorem number 6.3 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ a criterion of similarity, that is if two triangles are there and their corresponding angles are equal, then their sides are in corresponding sides are in equal ratio or in proportion and the triangles are similar. So आओ बच्चों इस थ्योरम ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਸੋ ਬੀ ਰੈਡੀ ਵਿਦ ਯੋਰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। To prove if in two triangles corresponding angles are equal, ਅਗਰ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ। Given two triangles ABC and DEF, ABC and DEF, and angle A is equal to angle D, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. Angle C is equal to angle F. This is what is given to us, and we have to prove this. AB upon DE, AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to BC upon EF is equal to CA upon FD is equal to CA upon FD। ठीक है जी। सो देखिए, okay, the first step is take DP is equal to AB, measure DP is equal to AB and DQ is equal to AC, DQ is equal to AC and join PQ, join PQ। ठीक है। Now angle A is equal to angle D, angle A is equal to angle D which is given to us, है ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। AB is equal to DP and AC is equal to DQ। ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ take DP is equal to AB and DQ is equal to AC। Thus by SAS criterion of congruence, ਹੁਣ SAS ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, triangle ABC is congruent to triangle DPQ because angle A is equal to angle D which is given, AB is equal to DP, AC is equal to DQ, this is construction। So SAS criterion ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ these two triangles are congruent। ठीक है, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ congruency ਦਾ proof। ठीक है, मतलब कि this is not we are going to this is not what we need to prove, but ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ proof ਦਾ ਜੋ final proof ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ step ਹੈ। ठीक है, so thus by CPCT, that is by corresponding parts of congruent triangles are equal to each other, so by this principle we have angle B is equal to angle P, angle B is equal to angle P and angle C is equal to angle Q। ठीक है, very simple। But B is equal to angle E and angle C is equal to F, this is given to us। So if B is equal to P and B is equal to E, then P is equal to E, and C is equal to Q and C is equal to F, then Q is equal to F। Okay, so therefore angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F, but they form pairs of corresponding angles, and we know that if corresponding angles are equal, then the lines under consideration are parallel to each other। So we are talking about two lines PQ and EF, and DE is a transversal, so this angle is equal to this angle, they are corresponding angles, they are equal, so this means PQ and EF are parallel to each other। If we go by this pair, so DEF becomes the transversal, PQ, EF are two lines and these two angles are equal, these are corresponding angles,
and when corresponding angles are equal, then the lines are parallel to each other. So therefore PQ is parallel to EF. Thus, as per basic proportionality theorem, now we know that if a line is drawn parallel to any one side of a triangle, then it divides the other two sides in equal proportion. And that is the statement of basic proportionality theorem. So as per the basic proportionality theorem, we have dP upon PE is equal to dQ upon QF. dP upon PE is equal to dQ upon QF. Or I can make the reciprocal of it, because if x is equal to y, then 1 by x is equal to 1 by y. Or if x upon y is equal to p upon q, then y upon x is equal to q upon p. So I can write this equality as PE upon dP is equal to QF upon dQ. Okay, so now adding 1 to both sides. So I add 1 here, I add 1 here. So what do I get? PE plus dP upon dP, and on the right hand side I get QF plus dQ upon dQ. साढ़े को आ गया. आओ आगे चलिए. So यह चीज़ ऐसी दोबारा लिख देती to maintain the continuity. So PE जमा dP, P dP जमा PE is equal to DE. QF जमा DQ, QF जमा DQ is equal to DF. ऐसी FD लिख देता इत्थे. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ DE upon DP is equal to FD upon DQ. But DP is equal to AB and DQ is equal to CA. ऐसी कंस्ट्रक्शन की हुई है ना. कंस्ट्रक्शन में जैसे क्या सीखा ना कि take DP is equal to AB and DQ is equal to CA और AC. ठीक है. So ਅਸੀਂ DP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ AB ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ and DQ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ CA ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ. So what do I get? Therefore, DE upon AB is equal to FD upon CA, which I can write in the reciprocal form. So I can write AB upon DE is equal to CA upon FD. Similarly, I can prove AB upon DE is equal to BC upon EF. So from here and here, so AB is upon D is equal to CA upon FD, and AB upon D is also equal to BC upon EF. This means AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to CA upon FD, and that is what I wanted to prove. So hence proved, and thus triangle ABC is similar to triangle DEF. And with this we come to the end of this proof, and I hope that this video was useful to you in understanding the proof of this theorem. So प्यारे विद्यार्थियों, मैं आस करदा कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਵਿਧੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ. ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਰੱਬ ਰਾਖਾ. Thank you very much.